AWS와 인텔이 함께 여정을 시작한 지 10년이 넘었습니다. 우리는 AWS 클라우드 서비스의 깊이와 폭을 인텔 맞춤형 프로세서의 성능 및 신뢰성과 결합하여 고객이 빠르게 성장하는 미래를 위한 도구를 구축할 수 있도록 지원했습니다. 우리는 함께 글로벌 인프라를 최적화하여 기술에 대한 접근성을 높이고 있습니다. 더불어 혁신의 경계를 확장하는 엔지니어링 협업을 통해 강력한 인공지능을 활용하여 데이터 및 분석 기능을 재창조하고 있습니다. 그러나 세상을 바꾼 것은 이러한 아이디어 자체는 아닙니다. 이러한 혁신을 활용해 자신의 아이디어를 실현하는 다음과 같은 AWS 고객이야말로 세상을 바꾼 주인공입니다. 프레드 허친슨 캔서 리서치 센터는 15,000개 이상의 바이오 샘플에서 데이터를 분석할 수 있습니다. 과거에는 컴퓨팅 시간에 7년이나 걸렸던 프로세스를 이제는 7일 만에 끝낼 수 있습니다. 유니버시티 오브 시드니의 오스트럴레이션 와일드라이프 제노믹스 그룹도 게놈 분석 시간을 10일에서 5시간으로 단축함으로써 토착 야생동물의 보존 노력을 지원할 수 있습니다. 유럽의 딜리버리 히어로는 20시간이나 걸리던 월별 청구 작업 시간을 90분으로 단축했습니다. 앞으로가 더욱 기대되는 이유는 이 모든 것들이 아직 시작에 불과하기 때문입니다. 현재 AWS와 인텔은 함께 손을 잡고 우리의 가장 앞선 기술을 제공하여 고객이 더 크게 생각하고 더 나은 결과물을 만들며 더 빠르게 혁신할 수 있도록 지원하고 있습니다. 내일이든 10년 후이든 우리는 여러분이 앞으로 해낼 일들을 무척 기대하고 응원합니다. Welcome to AWS Summit Online. Bienvenido. Bienvenue. Willkommen. 요거소. Learn new skills. Apprendre. Utilities. 배우다. Lire. Advance your career or business. Progresser. Zuziehen. Ainsi. Voranbringen. Welcome to AWS Summit Online. Bienvenido. 어서 오십시오. Добро пожаловать. Bem-vindo. Welcome. 안녕하십니까. AWS 코리아 함기호입니다. 올해로 7번째를 맞는 AWS 서밋에 참가해 주신 여러분들 진심으로 감사드리고 환영합니다. 직접 얼굴을 뵙고 인사드리지 못하는 것이 아쉽지만 이 자리를 빌어 한국 AWS가 고객들과 함께 어떤 혁신들을 만들고 있는지 공유해 드리게 되어 정말로 기쁘게 생각을 합니다. 저희가 2015년도에 한국에서 AWS 서밋을 처음 시작한 이후로 지난 6년간 10배 규모로 성장하여 이제는 국내에서 진행하는 가장 큰 IT 컨퍼런스로 자리매김을 한 것을 보면 시장에서 클라우드를 통한 혁신과 그를 만들기 위한 성공 사례에 많은 고객분들께서 얼마나 관심을 보여주시는지 느껴집니다. 작년에는 유례없는 코비드-19 상황으로 처음으로 온라인 컨퍼런스 형태로 전환하여 5월에 AWS 서밋 온라인 코리아라는 새로운 타이틀로 만여 명의 고객분들을 모셨습니다. 올해는 오늘, 내일, 양일간 1만 5천 명 이상의 고객분들이 저희와 함께 해주실 것으로 예상됩니다. 저희가 서밋을 준비하면서 항상 중요하게 생각하고 매년 고객분들께 말씀드리는 부분은 서밋은 저희가
영업과 마케팅을 위하여 계획하는 행사가 아니라는 점입니다. AWS 서밋은 여러분들께서 클라우드 주요 기술과 다양한 고객들의 성공 사례 경험들을 공유받고 또 해줄 수 있는 교육과 교류의 장입니다. 이런 취지에 맞게 다양한 비즈니스 및 기술 주제로 55개 이상의 강연들을 준비했고 그중 절반 이상이 AWS를 도입하여 개발 운영하시며 경험한 혁신 노하우를 고객분들이 직접 얘기하시는 강연입니다. 또한 올해 30개 이상의 파트너들과 스폰서분들이 서밋에 참여해 주셔서 좋은 내용의 강연과 온라인 부스를 준비해 주셨습니다. 올해 서밋 온라인은 양일간 진행되며 개발자, IT 전문가, 세일즈, 마케팅, 기업 임원 모두가 유용하시도록 준비했습니다. 서밋의 첫째 날은 기조연설을 통해 엔터프라이즈, 금융, 스타트업의 대표적인 고객이신 아모레퍼시픽, KB국민카드, 샌드버드를 모시고 각 기업의 혁신 사례를 들어봅니다. 미디어 및 엔터테인먼트, 통신, 제조 및 하이테크, 금융 및 핀테크, 디지털 리테일, 정부기관, 교육 등 각 산업군별로 성공 사례와 새로운 기술 트렌드에 대해 배울 수 있는 다양한 강연들을 마련했습니다. 클라우드와 AWS의 기초에 대해 배워보고 싶으신 분들은 Awesome Day 온라인에 참여해 보실 것을 추천드립니다. 또한 기업 임원 고객분들을 위해 익제큐티브 포럼을 신설하여 엔터프라이즈 전략 디렉터의 기조연설과 함께 주요 고객사인 LG전자와 KT의 임원분을 모시고 네버 노멀 시대의 리더십에 대해 많은 논의를 하는 시간도 준비했습니다. 여러분들의 많은 참여를 부탁드립니다. 서밋의 둘째 날은 정말로 많은 분들께서 만나고 싶어 하실 자바의 아버지 제임스 고슬링이 특별히 한국 서밋을 위해 기조연설을 준비했으니 꼭 참여해 보시면 좋겠습니다. 이어서 서버리스, 컨테이너, AI, 머신러닝, 데이터 분석 등 기술 강연들이 다양하게 준비되어 있습니다. AWS를 사용 중인 개발자분들이 서로의 노하우를 공유하는 커뮤니티 강연도 역시 준비되어 있습니다. 양일간 다양한 데모, 핸즈온 랩, 네트워킹 라운지도 준비되어 있으니 참여해 보시기를 적극 추천드립니다. 저희가 7년째 AWS 서밋을 준비하면서 매년 함께하고 계시는 파트너들의 중요성을 좀 더 많이 느끼게 되는 것 같습니다. 본 서밋을 준비하는 데 함께해 주신 여러 글로벌 스폰서분들 그리고 국내 스폰서분들께 다시 한번 진심으로 감사하다는 말씀을 드리고 싶습니다. 언제나 저희 AWS와 함께 고객들의 비즈니스 발전에 애써주시는 여러분들 덕분에 서밋이 잘 자리매김할 수 있었습니다. 올해 한국 AWS가 가장 중요한 5주년을 맞이하게 되었는데요. 바로 서울 리전의 런칭 5주년입니다. 2016년 1월에 서울 리전을 개설하면서 전 세계의 12번째 리전이 되었고 2개의 가용 영역에서 아마존 EC2, EBS, 다이렉트 커넥트 등 24개의 서비스를 출시한 바 있습니다. 또한 삼성전자, 넥슨, 미래에셋 자산운용과 같은 고객사 및 메가존, GS네오텍과 같은 다양한 파트너들을 소개해 드렸습니다. 또한 2020년 7월에는 AWS 서울 리전의 4번째 가용 영역을 확장하여 국내 데이터 센터 인프라를 추가해서 2021년 현재 서울 리전에서는 148개 이상의 서비스를 지원하고 있으며 서울 리전에 대한 지속적인 투자와 지원을 아끼지 않고 계속해 나가고 있습니다. 이렇듯 지속적인 투자와 서비스 확대를 통해 현재 AWS 서울 리전에서는 수많은 고객들이 AWS를 사용하고 있습니다. 스타트업, 게임, ISV, 미디어, 인터넷, 금융, 리테일, 엔터프라이즈까지 다양한 고객들이 AWS를 통해 혁신을 만들고 계십니다. AWS가 늘 고객에서 출발하여 서비스를 개발하고 방향성을 공인하는 부분이 이렇게 다양한 고객분들께서 AWS를 사용해 주시는 이유 중에 하나라고 생각을 합니다. 다양한 고객분들께서 클라우드를 도입하시고 클라우드를 통한 혁신을 이루시는 과정에
저희 한국 AWS는 항상 함께 하고 있습니다. 고객분들을 가장 가까운 곳에서 지원해드리는 우리 어카운트 팀, 아키텍처를 도와드리는 솔루션 아키텍트 팀, 시스템의 효율적인 운영을 지원해드리는 엔터프라이즈 서포트 팀, 기획 단계부터 필요한 컨설팅을 도와드리는 프로페셔널 서비스 팀, 고객들의 역량 강화를 도와드리는 교육 및 자격증 팀, 그리고 저희 다양한 파트너사분들과 함께 여러분들이 필요로 하시는 도움을 적재적소에 드릴 수 있도록 열심히 노력하고 있습니다. 오늘부터 진행될 이틀 동안의 서밋에서 AWS가 바라보는 최신 기술 트렌드와 고객께서 직접 공유하시는 비즈니스 혁신 노하우를 배우실 수 있는 즐거운 시간이 되시기를 바라겠습니다. 바쁘신 중에도 귀한 시간 내셔서 AWS 서밋에 참석해 주신 모든 분들께 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 감사합니다. Hello. I know we are all very much looking forward to a time when we can gather safely again. And I'm optimistic that time is coming soon. But for now, I'm excited to be here virtually in Seattle, Washington, with our audiences around the globe. Around the world, we've all experienced rapid change and new challenges this past year. When faced with unprecedented disruption and challenges, it's critical that your business has the flexibility to adjust quickly. For example, over the last year, our customers like Zoom and Netflix were able to quickly adapt to unprecedented global demand changes. An important part of helping customers to respond to these uncertain times was the elasticity of our services. Customers have asked us how we responded to the pandemic and to make sure that our customers could scale and respond to changes in their business. Like everyone, we had to adjust to lots of challenges on the fly. But the elasticity of AWS services is something that we have been building since day one. In fact, it goes all the way back to our original EC2 tenants. Now, you might be asking yourself, what is a tenant? Well, let me explain. A tenant is simply a principle or a belief. Tenants don't tell you what to do. They provide a guide to follow and give you the freedom to make the best choices for your customers. If you've ever found yourself in an endless series of meetings going around and around on a decision, it's probably a good sign that you did not have a shared set of tenants. Too often, people argue about path A or path B, going back and forth, and they don't realize the reason they're arguing is that they are not in alignment on the very fundamental assumptions that are driving their decision. Writing down your tenants is really valuable to get everyone in agreement on critical questions. When you have your tenants in hand, you don't need to rehash or debate your direction with every decision in every meeting. Now, when we launched Amazon EC2 back in 2006, we spent some time debating our tenants for the service. What were the most important things we needed to make EC2 a success? Getting aligned on these tenants would make it easier for us to subsequently make decisions on prioritization of specific roadmap items. I pulled out one of our early EC2 documents and had a look at our original tenants, and you can see them listed here. Now, these are punchy one-word summary of the tenants. Each tenant was actually laid out in a fair bit of detail, but for our purposes here, these one-word summaries will work. As you can see, the first two tenants are secure and reliable. Now, if you've spent any time with us, this should not come as a surprise. Everything for us starts with security. It's job one and the most important product tenant. And other than security, nothing is more important than the availability of our services. We had conviction on this since day one. It's why availability zones was one of the first features we launched. The other four tenants are around important product attributes. Elastic is an interesting one. It's pretty high on the list. And maybe that doesn't surprise you, because
it is super important that customers are able to scale when they need to. After all, we thought it was pretty important. We named the service the Elastic Compute Cloud. Today, we think of elasticity as just another dimension of availability. It remains that important. And our focus on elasticity is a big part on why we were able to help so many customers respond to the sudden and unexpected changes in their business over the last year. You also see cost-effective up there. We knew that no matter how compelling our service, that price was one of the most important features to our customers. And that's why we've reduced prices 106 times since AWS was launched in 2006. And we relentlessly focus on lowering the cost of our infrastructure so that we have the cost structure to allow us to continue lowering prices. And of course, you see easy to use. The cloud's a new concept, and we knew that making it easy for users to get started and grow with the services would be fundamental to getting the adoption we want. The tenet that I really want to talk to you about today is flexible. At Amazon, even before we launched AWS, we had a very deeply held belief that telling developers that they must use a particular tool was a great way to slow them down and stifle innovation. Before I started working on EC2, I ran an engineering team that was responsible for many of our core Amazon technologies. Things like the software used to run our websites or the libraries used by our services to communicate with one another. And we supported multiple ways of doing each of these things. And even then, some team across the company was likely experimenting with something new. We didn't try to slow this down. Rather, it was encouraged. Not only did this approach lead to innovation, it made Amazon a better place for builders to build. Developers really want to have the flexibility to choose the tools that work best for their applications. And the AWS cloud gives you the flexibility to build the way you want to meet the changing needs of your products and your customers. Today, we want to show you how this strongly held tenet that flexibility really matters has influenced what we've built. Now, this slide does a good job of showing our commitment to giving AWS customers the flexibility they need to invent. Whether you're talking about compute or storage or database or machine learning or developer tools or IoT, in every one of these categories, you get a lot more functionality and options with AWS than anywhere else. Today, we're going to cover how compute options give you the right tools for the jobs. But we're also going to look at how storage, analytics, machine learning services give you flexible options to get the most value out of your data. And we'll also look at how our hybrid solutions give you the flexibility to run your workloads wherever you need to. Let's start off by looking at compute. Compute's changed quite a bit since we launched EC2 15 years ago with a single instance type. Today, there are 3 major modes of compute, and a lot of options within each one of these modes. EC2 instances are the traditional way that people use compute on AWS. They remain a great option for many applications, particularly when workloads need all the resources of the server or require always-on computing or specialized compute capabilities. Containers provide smaller, more easily managed units of compute. They're great for building microservices. And event-based serverless computing provides another option when you don't want to or need to manage instances or containers at all. We believe that all 3 of these modes of compute are here to stay, and each is well suited to certain types of tasks and applications. And taken together, they give you the flexibility to choose the right tool for the job. But it's more than just supporting each of these modes. To truly give customers flexibility, you need to support the most options within each of these areas. Let's look at instances. If you look at Amazon EC2, which provides computing capacity to support virtually any workload, we not only have the broadest array of instances, but we also have the most powerful instance capabilities. These are things like the fastest networking instances. We have 100 gigabits per second in most of our recent instances, and up to 400 gigabits per second in our P4DS instances. We have the largest high memory instances with up to 24 terabytes, which are great for SAP workloads. We have the largest local storage instances with our D3EN instances, providing up to 336 terabytes of local storage.
We have the most powerful machine learning training instances with our P4DS instance types. And we have the most powerful machine learning inference instances with our inferentia-based Inf1 instances. We have the best price performance graphics instances with our G4 ADs. We support any operating system you want, including several variants of Linux and Windows. And we're the only cloud provider to give you an on-demand Mac OS instance type. And if we don't support the operating system you need, we're the only cloud that allows you to run any operating system on bare metal with all the capabilities and elasticity you expect from an instance. We're also the only provider that gives you the ability to run instances with Intel, AMD, and ARM processors. Now, that's a lot of flexibility to match your instance to your application needs. It's one thing to have a tenant that says you need to be flexible, but that's not enough. If you want to be able to deliver this sort of flexibility, you need to innovate. Let's look at two of the biggest innovations that are enabling flexibility for compute. The first innovation is how we build our instances. The way we did this when we launched EC2, and the way that most cloud providers still do this today, is with software virtualization. Virtualization uses software running on the main server to create an abstraction layer that allows the hardware of the server, the processor, the memory, the storage, to be secured and to be divided up into multiple virtual instances. The problem with this approach is that software virtualization technologies are complex. And because this software needs to be optimized for every server type in your fleet, it slows down your ability to support new instance types. Virtualization is also inefficient. It can consume 10 to 30% of the server resources just to run the virtualization layer. And because it uses the same resources as the customer instances, this means that software virtualized instances always have lower performance than bare metal servers. Because of these problems, we reinvented how we build EC2 instances with something we call Nitro. What we did with Nitro was to move all this virtualization functionality off the main server and onto its own specialized Nitro chip. This completely removes the virtualization overhead and means that we can devote all the server resources to the customer's EC2 instances, which increases performance and reduces cost. And because all of this work is done on specialized Nitro chips, the cost of supporting new instance variants is significantly reduced. Nitro is the reason that we've been able to launch new instances so quickly. Instead of every 2 to 3 years, where you used to wait to get new instance types, you now get innovative, brand new, change the game type of instances every few months. We launched the first EC2 Mac-based instance a few months ago. And I think it really helps illustrate how Nitro has allowed us to innovate more quickly. Let's have a look. What you can see here is that the EC2 Mac instance is actually a rack-mounted Mac Mini. We did not make any changes to the Mac hardware. Instead, we simply connected a Nitro controller via the Mac's Thunderbolt connector. That's it. Now when you launch a Mac instance, your Mac-compatible Omni runs directly on the Mac Mini. No hypervisor. The Nitro controller sets up the instance and provides secure access to the EC2 network and any storage you'd attach to the instance. And that Mac Mini, it can now natively use any AWS service. It has low latency, high throughput access to services like Amazon S3 or Amazon Aurora, all the great stuff that comes with being an EC2 instance. And because all of this happens outside of the Mac Mini, you get the resources of the Mac dedicated to your workload, just like if it was running on your desktop. Hopefully, you can see why Nitro has had such a game-changing impact for us in providing unparalleled flexibility into EC2 customers. And Nitro leads us to our second big innovation that I want to talk about. And that's our investment in AWS custom silicon, or chips. I mentioned that with Nitro, we moved from software virtualization to using custom Nitro chips. And here, you can see that we're on our 4th generation of Nitro chip. Each generation has allowed us to improve performance and add new EC2 features. And Nitro allows us to support the broadest range of instance platforms, including Intel, AMD, ARM, and NVIDIA computing options. And this allows you to select the best processor for your workload. And
We're excited to continue to support all the innovative processors that these companies are putting out, but we also saw an opportunity to innovate on our own AWS custom processors to give our customers even more flexibility. These chips, which we call Graviton, Inferentia, and Trainium, are specially designed to help AWS customers improve performance and lower cost on their most demanding workloads. Let's have a look at how these 3 new chips are giving you even more flexibility. We launched our 2nd generation Graviton 2 chip last year. Graviton 2 is an ARM-based general-purpose processor that can be used to run almost any of your workloads. And it has specifically been designed for scale-out computing workloads, which dominate most modern architectures. For many applications, Graviton 2 will provide the highest absolute performance of any EC2 instance. And depending on your workload, Graviton can deliver 40% better price performance over comparable current generation x86-based instances. But don't just take my word for it. Our customers like Netflix, Snap, Lyft, Nextroll, and SmugMug have all stated that adopting Graviton 2-based instances was quite easy, and they were able to do so in just a few days. What's really exciting is seeing the success these customers are having once they've moved their workloads to Graviton 2. Lyft is seeing 30% better price performance, Nextroll is getting 50% better cost savings, and SmugMug is seeing a 40% price performance improvement. Having another processor to choose from is great, but to make optimal use of it, you need an instance that fits your workload. And we have that covered as well. Graviton 2 processors power Amazon EC2 M6G, T4G, C6G, R6G, and X2GD instances. The latest addition to the Graviton portfolio is the X2GD instances, which provide up to 55% better performance compared to the previous generation X1 instance. This broad instance selection means that there's an optimized Graviton 2 instance for most workloads, whether you need to run microservices, high-performance computing, CPU-based machine learning inference, electronic design automation, gaming, open source databases, in-memory caches, you name it. Oh, and the T4G instances are available with a free trial until June 30th. So there's really never been a better time to try Graviton 2. Okay, the other big area of AWS chip investment is machine learning. In 2019, we released our first machine learning chip, AWS Inferentia. We targeted inference because for most at-scale workloads, the cost of inference represents the vast majority of the machine learning cost. And for a successful application like Amazon Alexa, this can be a lot of inference. Inferentia provides the highest throughput option for running inference on AWS. And on a price performance basis, which matters a lot, they're almost half the cost per inference when compared to GPUs. And the best news is how little work it is to try Inferentia with your machine learning workload. Our AWS Neuron software development kit allows machine learning developers to use Inferentia as a target for popular frameworks, including TensorFlow, PyTorch, and MXNet. With Neuron, they can take advantage of the cost savings and performance of Inferentia with little or no change to their code. The other major component of machine learning is training models. And as I mentioned earlier, AWS already has the most powerful training platform in the cloud with our P4 instances. But customers have understandably asked us to bring the same benefits we brought to inference to their training workloads. To improve training, we're building another custom machine learning chip that we call Trainium. Like Graviton and Inferentia, we're optimizing it to run in the AWS cloud and expect it to offer significant price performance advantages over other options. Our Trainium-based instances will also provide the best absolute performance for your most demanding training workloads. Like Inferentia, we use Neuron to allow customers to easily make use of Trainium from all the popular machine learning frameworks. Okay, hopefully you have a better sense of how our belief in driving flexibility is driving us to innovate. Of course, what really excites us most is seeing how this flexibility enables our customers to invent and deliver amazing results. Please welcome John Kim, CEO of Sendbird.
who will share more about how they are using AWS compute services to build and scale their global chat platform. 안녕하세요. 샌드버드 대표 김동식입니다. 오늘은요, 저희 샌드버드가 전 세계 고객사분들과 이제 협업을 하면서 어떤 식으로 그분들이 이제 디지털 커뮤니케이션을 가능하게 도와드렸고, 또 그런 성장에 있어서 이제 AWS 어떤 기능들을 활용을 해서 그런 서버의 뭐 퍼포먼스라든가 안정성을 확보를 할 수 있었는가, 그런 것들 한번 좀 사례를 통해서 살펴보도록 하겠습니다. 네, 일단 먼저 간단하게 샌드버드 소개를 드려볼게요. 현재 샌드버드는 세계 1위 채팅 API 기업이고요. 그래서 앱 안에 이렇게 탑재되는 솔루션으로서 탑재를 해서 유저 간의 이제 대화를 가능하게 도와주는 솔루션이라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 매달 현재 1억 3천만 명이 넘는 분들이 저희 플랫폼을 통해서 대화를 나누고 계시고 수십억 건의 이제 메시지를 보내고 계신데요. 전 세계적으로 10만 명이 넘는 개발사분들이 저 플랫폼에 이제 가입을 하셔서 개발을 해오고 계십니다. 네, 그리고 저희가 이제 현재는 전 세계 각 선도적인 그 기업들과 협업을 해오고 있어요. 그래서 지역이 됐던 간에 특정 이제 산업이 됐던 간에 그런 분야에서 각 분야의 거의 1위 기업들과 많은 그 파트너십을 맺어오고 있고요. 예를 들어 핀테크 분야에서는 일본에서 뭐 최근에 가장 핫한 그런 페이페이 같은 기업, 또 인도의 1위 기업인 페이티엠, 또 그 남미 쪽에서 또 1위인 픽페이, 또 한국은 뭐 KB국민카드 이런 들과 협업을 해오고 있고요. 그래도 이제 디지털 헬스케어 같은 경우도 뭐 헬스페이스 같은 유명한 회사라든가 또 미국에 있는 수많은 그 상장사 헬스케어들 회사들과도 협업을 해오고 있습니다. 그 이제 마켓플레이스 같은 경우 뭐 라쿠텐, 한국으로 치면 쓱닷컴, 또 유럽에 있는 시스테드 미디어 그룹, 또 동남아 쪽에서는 이제 캐로셀 이런 데들과 협업을 해오고 있고요. 그리고 이제 온디맨드 뭐 음식 배달이라든가 라이드 헤어링들 있죠. 거기서 이제 뭐 한국으로 치면 이제 배달의 민족 우한 형제들이죠. 또 유럽에서는 뭐 딜리버리 히어로, 남미에서 아이푸드 등등과 협업을 해오고 있고요. 마지막으로 이제 온라인 커뮤니티 쪽에서도 뭐 레딧이라든가 뭐 야후라든가 또 뭐 최근에 많이 뜨고 있는 페이트리언, 힌지 등등, 그리고 한국 같은 경우도 직장인들의 익명 커뮤니티 블라인드 같은 곳에도 저희를 활용을 해오고 계십니다. 네, 그러면은 전 세계 이게 테크 회사들이 다 이렇게 엔지니어가 있는데 굳이 뭐 샌드버드 같은 솔루션을 사용할 이유가 있을까요? 일단은 그 메시징이라는 게 저희한테 너무나도 익숙한 경험이 되어버렸어요. 지난 거의 10년 넘는 세월 동안에 모바일에서 채팅 기능이라는 것들이 사람들이 많이 익숙해져 있고 또 기대가 굉장히 많이 올라갔죠. 그래서 이미 전 세계에서 매달 60억 명이 넘는 사람들이 그 채팅 기능을 매달 활용하고 있다고 하고요. 이런 것들 중복을 카운트를 없앤다 하더라도 거의 30억 명에 달하는 사람들이 굉장히 수준 높은 그 메시징 기능들을 매달 활용하고 있다는 것이죠. 한국에서 이미 익숙한 카카오톡, 뭐 일본의 라인, 또 전 세계적으로 왓츠앱, 뭐 텔레그램, 슬랙 등등 이런 서비스들이 그냥 어느 날 뿅 생긴 게 아니라 지난 10년이 넘는 동안에 기능도 계속 추가해가고 사용자 사용 그 경험도 개선시켜가면서 서버, 어떤 보안 등등 많은 것들이 굉장히 많은 그 R&D를 해왔죠. 그래서 이런 것들을 막상 또 새로운 자사의 앱에다 탑재를 하려고 할 때는 직접 개발하기는 그 넘어야 될 산들이 되게 많이 있습니다. 그래서 이것을 뭐 모바일, iOS냐, 안드로이드냐, 또 웹에서는 어떻게 동작을 하냐, 또 인터넷 환경이 뭐 불안정할 때는 어떤 식으로 이제 캐싱을 하냐, 또 서버를 또 스케일링도 해야 되겠죠, 또 보안도 확보를 해야 되겠죠. 이런 많은 것들이 직접 하기에는 점점점 더 어려워지고 있고요. 그리고 잘 아시다시피 한 번 딱 출시가 끝나는 게 아니잖아요. 계속 서비스 기능 더 추가하고 지원하고 또 개선시키고 이런 것들을 해야 되는데 이런 것들이 이제 개발하시는 분들 입장에서는 부담으로 다가온다는 거죠. 샌드버드 같은 경우도 현재 전 세계에 거의 250명이 넘는 그 임직원이 계시는데 절반이 넘게 R&D에 있거든요. 그래서 대부분의 회사들은 사실 100명이 넘는 그 분들이 R&D 채팅 기능에만 할당하기가 쉽지가 않아요. 그래서 그런 부분들을 저희가 이제 어떻게 보면 메꿔드리는 거죠. 네. 그래서 이제 글로벌 선도 고객들이 또 여러 가지 비즈니스 ROI들을 얻고 계세요. 그 레딧 같은 경우도 현재 월 6억명에 달하는 사람들이 사용하고 있는 커뮤니티인데 채팅 기능 사용한 이용자들 같은 경우는 30일 내 리텐션이 8% 가까이 증가를 했다고 합니다. 컨슈머 앱들 만들어 보시는 분들 아시겠지만 30일에 8% 늘리는 건 굉장히 어렵거든요. 그리고 레딧도 역사상 채팅만큼 리텐션에 크게 도움을 준 기능이 없었다고 할 정도로 되게 도움이 많이 됐다고 하고요. 그래도 이제 캐로셀 같은 마켓플레이스에서도 원래 자체적으로 구축했던 채팅 기능을 쓰다가 그런 것들이 저희 샌드버드로 넘어오시면서 메시지 볼륨도 많이 늘어나고 기존 뭐 왓츠앱이나 전화 등으로 다른 데로 이탈하던 유저들이 많이 줄어들면서 캐로셀의 플랫폼 자체 인게이지먼트 많이 올라갔다고 하네요. 그래도 뭐 중동 같은 데서 그 음식 배달 쪽에서 또 리딩하고 있는 카립나우 같은 경우도 고객 센터로 오는 그 컴플레인 같은 것들이 33%가 감소를 하면서 실제로 이제 음식 배달에 대한 만족도가 많이 올라갔다고 합니다. 네, 그렇게 이제 사업이 두루두루 성장하는 건 사실 되게 신나는 일이죠. 그래서 보시는 것처럼 MAU도 샌드버드 MAU도 거의 뭐 3배 가까이 지난 2년 동안 이제 증가를 했었는데요. 그걸 저희 고객사들 계속 이렇게 성장을 해 나가실 때 저희 단에서는 또 나름의 뒷단에 있는 그런 서버를 계속 안정적으로 운영을 하면서도 퍼포먼스랑 또 확장성, 그 외에도 이 비용을 잘 통제하는 것들이 되게 좀 중요한 과제가 됐거든요. 그래서 그거를 저희가 AWS에 이제 다양한 그 솔루션들을 도입을 하면서 어떻게 비용 통제를 해왔고 또 퍼포먼스, 또 그 외에 안정성 같은 문제를 해결해 나가는가 한번 좀 설명을 드려보겠습니다.
일단 샌드버드에서는 다양한 그 AWS 메인지 서비스를 그 이용을 하고 있어요. 그래서 고객들마다 이게 그 트래픽 패턴이 굉장히 좀 상이를 하거든요. 그래서 그런 대규모 트래픽 패턴에 대해서도 안정적인 서비스를 운영하기 위해서 여러 가지 서비스를 활용하고 있는 거죠. 일단 그 AWS 이제 저희 컴퓨테이션 레이어에서는 AWS 그래비톤 2 프로세서를 활용하고 또 AWS 람다 그리고 또 그 EKS 같은 일레스틱 쿠버네티스 서비스 같은 플랫폼들을 되게 좀 적극적으로 도입을 하고 있고요. 그 외에도 이제 다양한 유형의 데이터들은 그 특성에 따라서 아마존 오로라라든가 일레스틱 캐시도 일레스틱 서치 그 외에 MSK 매니지 스트리밍 포 카프카 같은 거죠. 그런 것들을 이제 좀 저장을 해서 서비스를 하고 있습니다. 그래서 샌드버드 이제 또 모든 데이터들이 이런 AWS 메인지 서비스를 통해서 되게 좀 안전하게 암호화되고 또 수준 높은 그런 그 컴플라이언스를 준수할 수 있게 되는 거죠. 그래서 이 중에서도 저희가 오늘은 저희가 최근에 활용하고 있는 AWS 그래비톤 2랑 그 오로라라고 AWS만 고유하게 제공하고 있는 서비스를 한번 좀 어떻게 저희가 활용하고 있는가 한번 좀 살펴보려고 합니다. 그래서 먼저 AWS 그래비톤 프로세서부터 한번 보시죠. 그래비톤 2는 ARM 기반 프로세서예요. 그래서 이제 ARM 기반의 그 EC2 서비스고요. 실제로 그 저희가 AWS 그 POC 프로그램을 통해 가지고 이걸 지원받아서 전체 트래픽의 한 5% 정도를 프로덕션 환경에 좀 적용을 해봤는데 그 효과가 너무나도 놀랍더라고요. 일단은 절대 그 CPU 사용률이 EC2의 경우 한 19% 정도 감소를 했고 일레스틱 캐시 같은 경우 한 10% 정도 이렇게 감소를 했어요. 그래서 절감을 하게 됐고 이래서 트랜지션을 그 기간 동안에 거의 3분의 1 정도의 인스턴스를 줄일 수가 있었습니다. 그래서 이제 더 저렴한 그 유니 프라이스가 나와서 결국 종합적으로는 코스트 세이빙이 거의 한 42% 정도까지 달했다고 하고요. 그래서 이게 좀 좋았던 게 어떠한 코드라든가 아키텍처의 그런 변화를 할 필요 없이 정말 그래비톤 2 프로세스의 적용만으로 거둔 성과이기 때문에 어떻게 보면 엔지니어링 입장에서는 그 ROI, 투자의 ROI가 굉장히 좀 좋았던 거죠. 그래서 샌드버드는 이제 이런 결과를 바탕으로 현재는 전체적인 서비스, 전 프로덕션 환경에 걸쳐서 이제 그래비톤 2 마이그레이션을 좀 진행을 하고 있습니다. 네. 두 번째는 오로라인데요. 오로라 같은 경우는 저희 샌드버드가 되게 서비스 초창기부터 굉장히 좀 AWS랑 그 긴밀하게 협업을 하면서 이 오로라 DB를 굉장히 좀 적극적으로 도입을 해오고 있어요. 그래서 저희가 제품단에서 좀 많이 피드백을 드리고 있고요. 그 이유는 이제 아마존 오로라 서비스가 그 릴레이셔널 데이터베이스에서 이제 장점을 갖추고 있으면서도 확장성이 굉장히 좀 뛰어나기 때문이죠. 그래서 이제 그 장점 그대로 다 활용을 하는데 저희가 프로덕션 트래픽 환경하에서도 30ms 이하의 되게 압도적으로 낮은 레플리카 렉을 바탕으로 아주 되게 좀 적은 노력으로도 리드 레플리카를 이제 그 스케일링이 이제 가능해진 거거든요. 그래서 특히 이제 채팅 같은 경우는 라이트보다 리드가 훨씬 더 많거든요. 그러다 보니까 이제 이게 굉장히 큰 장점으로 좀 다가온다는 거죠. 거기다 그 동 트래픽 처리 시에도 여타 노 SQL 그 매니지 서비스나 이런 것들에 비해서 거의 서비스 이용 단가가 한 3분의 1 정도로 굉장히 좀 그 경쟁력 있는 프라이싱을 갖고 있기 때문에 저희가 상당히 좀 적극적으로 좀 도입을 해오고 있고요. 특히 이제 샌드버드 같은 경우는 투어당 거의 한 20만 건에 달하는 그 쿼리를 넘는 쿼리를 이제 그 처리를 하고 있고 또 그 데이터 같은 경우 200TB가 넘게 이제 좀 그 서비스를 이제 저장을 하고 있는데 이게 이제 오로라를 활용을 하면서 굉장히 좀 안정적으로 계속 서비스를 해올 수 있게 되는 거죠. 네. 그래서 이제 몇 가지 좀 고객 사례를 한번 좀 살펴볼게요. 아까 잠깐 말씀드렸지만 레딧은 전 세계 1위 그 온라인 커뮤니티죠. 그래서 그 매달 거의 6억 명에 달하는 사용자들이 이제 방문하고 있다고 하는데요. 올해 초에도 특히 그 게임스탑 같은 주식 사례를 아마 좀 아시는 분들이 계실 텐데 그 사태의 진원지가 이제 레딧의 바로 주식 커뮤니티였습니다. 그래서 이게 레딧은 이미 전 세계에서 트래픽이 널리 방문하고 있는 커뮤니티고 사용자도 워낙 많고 그래서 이걸 감당하기 위한 전문성 있는 채팅 파트너를 찾기 위해서 되게 많이 고심을 하셨다고 합니다. 그래서 저희 같은 경우도 3년 전부터 굉장히 긴밀하게 협업을 해오고 있고요. 저희를 통해서 채팅을 구현해서 현재는 전 세계에서 모든 유저들이 어디에 있던 간에 채팅을 활용할 수 있게끔 되어 있습니다. 그래서 또 샌드보다 특히 이제 이미 이 협업 과정에서 그 확보를 한 ISO 27000이라든가 싹스 타입스 컴플라이언스 등을 통해서 탄탄한 좀 보안을 토대로 해서 협업을 할 수 있게 되었었고요. 그래서 이런 성공적인 채팅을 도입을 해서 월 사용자 아까 말씀드린 리텐션이 8%나 향상시키는 결과가 나와서 모두 기쁜 상황이죠. 예, 그 외 캐로셀은 동남아 최대 중고거래 업체, 한국으로 치면 당근마켓 같은 회사인데 이미 조 단위가 넘는 그 기업 가치를 갖고 있고요. 그래서 이것은 중고차까지 거래할 정도로 굉장히 좀 높은 수준의 신뢰를 받고 있는 서비스입니다. 사실 캐로셀이 원래는 자체적으로 개발한 채팅을 시작했었어요. 시간이 지나면서 안정성의 이슈도 생기고 무엇보다 이게 계속 서비스를 진화를 시켜야 되는데 기능을 계속해서 추가하기가 좀 어려운 거죠. 그래서 뒷단에서 인프라도 계속 고민해야 되고 보안도 신경 쓰고 하다 보니까요. 그래서 이게 예를 들어서 초기에는 채팅 기능이 텍스트 같은 거 다 보낼 수 있었는데 상대방의 메시지에 제대로 전송이 돼서 읽었는가 그런 것들이 이제 확인이 좀 잘 안 됐던 거죠. 근데 이런 것들을 계속 우선순위가 밀려서 몇 년 동안 좀 지원을 하고 있지 못하다가 그러다 보니까 이제 이용자들이
캐롤셀에서 대화가 좀 원만하게 이루어지지 않으니까 결국 왓츠앱이나 다른 쪽으로 가서 대화를 하기 시작을 하는 거죠. 그래서 이런 식으로 이용자들이 막상 거래가 어느 정도 진전된 시점에서 다른 데로 이탈을 하다 보니까 여러 가지 문제가 좀 생기는데요. 당연히 이용자 입장에서 경험 좋지는 않죠. 막 거래를 하다 갑자기 그러면 서로 연락처를 교환해서 다른 데서 또 서로 추가를 해갖고 대화를 해야 되니까 경험 매끄럽지 않을 뿐더러 또 이런 과정에서 이제 캐롤셀 입장에서도 이런 거래를 하고 나서 뭐 추가적으로 제품을 더 추천을 한다든가 그 셀러에 대한 피드백을 받는다든가 이런 식으로 다른 UX로 연결하는 것들이 굉장히 좀 힘들어지게 된 거죠. 그 외에도 가장 어떻게 보면 문제가 됐던 것들이 이게 채팅 같은 것들이 거래가 앱 플랫폼 밖에서 일어나기 시작을 하면서 사기 거래 방지가 잘 안 되는 거예요. 그래서 이게 앱 안에서 대화가 이루어지면은 안에서 사기 탐지 알고리즘들이 이제 동작을 할 수 있게 되는데 그래서 다시 샌드버드로 도입을 하면서 그런 것들을 이제 활용할 수 있게 돼서 최근 2020년에는 사고율이 0.036%라는 굉장히 경쟁적으로 낮은 사고율로 감소시킬 수 있었다고 합니다. 그렇게 해서 이제 샌드버드랑 캐롤셀이 성공의 파트너십이 계속 잘 이루어지고 있고요. 그 힌지는 지워지기 위해서 존재하는 서비스라는 모토를 표방을 하고 있습니다. 그래서 이제 특히 북미에서 상당히 좀 인기가 있는 그 데이팅 서비스고요. 세계에서 가장 큰 그 데이팅 앱 그룹인 IAC 이제 그룹에 이제 인수가 돼서 계속 국립적인 서비스를 유지를 하고 있습니다. 여기도 마찬가지로 원래는 다른 채팅으로 사용을 하고 있다 샌드버드로 좀 이전을 하셨었는데요. 그 과정에서 기능을 더 추가를 하신 것도 있고 안정성을 확보를 하신 것도 있었겠죠. 특히 이제 작년에 2020년은 워낙 코로나가 세상에 많은 것들을 좀 바꿨는데 특히 사람들이 이렇게 대면을 해서 만나지 못하는 상황에서 데이팅을 어떻게 해야 될까? 그래서 이런 이용자들끼리 만남을 잘 어떻게 해야 될까를 되게 고민하면서 저희랑 그쪽 제품 개발팀이 같이 많이 좀 고민했죠. 그래서 저희가 샌드버드 콜스, 그 음성과 화상 전화 기능을 힌지에다 탑재를 하게 됩니다. 그래서 이걸 아이디어를 한번 해보자. 한 시점부터 출시할 때까지 5주 남짓한 기간 동안에 완전히 저는 새로운 경험을 만들어냈고요. 그 과정에서 이제 제품을 기획을 하는 단계에서 사전 설문조사를 유저들에게 했는데 대부분 유저들이 뭐 15분 이상 통화를 할까? 그 이상 하지 않을 것 같다라는 얘기를 했었는데 실제 출시한 다음에는 결과가 굉장히 놀라웠어요. 거의 절반이 넘는 이용자가 1시간 이상 이제 화상 데이터를 먼저 즐기기 시작을 한 거죠. 그래서 꽤 많은 유저들이 온라인상에서 먼저 만나고 그렇게 해서 온라인상에서 만나기만 해서 사귀는 결과까지 가는 형태로 이제 이 서비스를 사용하기 시작을 했고요. 그래서 오프라인보다도 어떻게 보면 온라인에서 먼저 이렇게 화상이나 음성을 통해서 만나는 게 좀 더 참여자 입장에서도 안전한 느낌도 주기 때문에 실제로 이런 경우에서 이제 또 여성분들의 참여도 더 증가를 했다고 합니다. 그래서 이런 것들이 이제 코로나 이후에도 사람들이 이런 방향으로도 계속 데이팅을 하지 않을까라고 전망을 하고 있다고 하네요. 그래서 보시는 것처럼 샌드버드는요, 저희는 엔드투엔드 솔루션이에요. 그래서 모바일 앱을 갖고 계신 분들, 웹사이트 갖고 계신 분들은 저희 SDK를 활용하시고 또 저희가 이제 서버에 있는 플랫폼 API도 제공하고 있고 그 외에도 이제 개발하시는 분들을 위한 대시보드, 운영자들을 위한 통계, 애널리틱스 그리고 고객 상담 유즈 케이스를 쓰시는 분들 위해서 데스크 같은 에이전트 플랫폼들도 제공을 해드리고 있고요. 그렇게 해서 이제 앱 안에다가 탑재를 하셨을 때 아까 말씀드린 그런 서버에 이제 이용자의 풍부한 UX 또 기능들을 제공하는 것뿐만 아니라 서버 안정성, 보안까지 한꺼번에 다 얻어가실 수 있는 종합 솔루션인 거죠. 네, 이상으로 샌드버드와 AWS의 파트너십에 대해서 좀 간단히 설명을 드렸습니다. 네, 고맙습니다. Such amazing progress and important work. We talked about how we are innovating to give you the most flexibility in your instances. Now, let's look at innovations in computing. Let's start with containers. Developers really love containers. Containers allow you to use smaller, more portable units of compute. And because containers further simplify the computing infrastructure, they allow you to build things even faster. If you look at the growth of containers in computing, it's astounding. 80% of cloud-hosted containers run on AWS. And that's because while most other providers have one container offering, typically managed Kubernetes, AWS gives you the flexibility of 3 separate container options. There are thousands of organizations that already have experience running containers at scale with Kubernetes. For these customers, we have EKS. EKS is great because it lets you focus on your services and container needs, not on running, managing, and patching of Kubernetes itself. It allows engineers who are already familiar with the Kubernetes ecosystem to get up and running quickly on AWS. AWS has been natively supporting container development since 2014, when we launched ECS, or the Amazon Elastic Container Service. ECS is our AWS-inspired way of managing containers. ECS
focuses on simplicity and ease of use, allowing you to manage your containers using APIs in the same way you manage your other AWS resources. ECS has deep integration with a broad set of AWS services. Our customers tell us they love the flexibility of these two container services, ECS and EKS. But many of these customers have told us they would prefer not to have to worry about servers or clusters at all. They would prefer to manage containers at the task level. And that's why we built AWS Fargate. AWS Fargate empowers you to run containers without having to manage servers or clusters at all. Fargate is really simple to use. You specify the CPU and memory you need, you define the network and the identity requirements, and then you upload everything to Fargate. And from there, Fargate deploys your application tasks for you. It automatically scales up and down. It deploys across multiple availability zones for high availability. Managing containers at the task level is simpler than running them at the server level. And we're seeing that the vast majority of new container customers on AWS are starting with Fargate. Today, all three of our container offerings continue to grow unbelievably fast. And we actually have a lot of customers who use 2 or even 3 of these container offerings, because different teams have different preferences and different use cases, and they want the right tool for the job. Containers are popular because they remove even more of the complexity of running your own infrastructure. But several years ago, we asked ourselves if we could simplify things even further. And that's why we built Lambda. Lambda enables event-driven serverless computing, which allows you to write applications without managing servers or containers at all. Instead, you identify the events that you're interested in, and you use AWS Lambda to respond to these events with something called functions. Functions are the code that you write to do useful work. And when an event occurs, Lambda spins up the necessary compute to run your function and shuts it back down when your function is done. And this is all done in a fault-tolerant way with no work from you. And with Lambda, you're only charged for the time that your functions are running. For a very large number of applications, event-driven serverless computing using Lambda is the best tool. If you look at the new applications that we built inside of Amazon in 2020, half of them are using Lambda as their compute engine. With event-based serverless computing, flexibility matters as well. First, you need the flexibility to run any function you want. And with Lambda, functions can be as small or as large as you need, up to 10 gigabytes with 6 cores running for a full 15 minutes. But functions are built at the millisecond granularity. And to really make Lambda the go-to tool in your toolbox, we need to support the broadest and most flexible way to create events. And that's exactly what we're doing. When we first launched Lambda back in 2014, we integrated it with services like Amazon S3 and DynamoDB to trigger jobs when data changed. And this made it very useful for processing data. But customers told us they wanted to do so much more. Today, Lambda is integrated with 140 different AWS services and events. These are purpose-built services, and there are a set of purpose-built services to help you build all kinds of serverless applications. For example, API Gateway allows you to publish and manage your APIs to make it easy to build serverless web apps. And EventBridge and step functions allow you to create sophisticated serverless applications without spending time on the undifferentiated glue code and workflow management. All of this without having to manage any underlying infrastructure. Now you can completely focus on your application and your code and leave the heavy lifting of everything else to AWS. Hopefully, you can see how our incredible pace of innovation is giving you unprecedented flexibility with compute. But you need this flexibility with more than just compute. Here at AWS, we've focused on giving you this type of flexibility in many areas. For example, moving your data to the cloud will give you the flexibility to unlock the power of your information with analytics and machine learning. To tell you more, I'd like to welcome to the stage Dorothy Li, Vice President, AWS Business Intelligence and Analytics. Thank you, Peter. Over the years here at Amazon,
I've had a passion for building products and services that are simple, flexible, and delightful to use, such as Amazon Kindle and Prime. As Vice President of Business Intelligence and Analytics, I'm now focused on helping our customers get more value from their data. I feel confident in saying that right now, flexibility has never been more important than when it comes to getting better value from your data. Choice matters for all the services we discussed today, but it really matters for your data. A good data strategy is critical to enabling you to take advantage of technologies like analytics and machine learning. We're all generating more data than ever. In every hour today, we're creating more data than what we did in an entire year 20 years ago. And in the next 3 years, there will be more data created than the prior 30 years combined. We're increasingly viewing data, analytics, and machine learning as strategic to our business. Between user-generated content, log files, transactions, and IoT data, you're probably gathering a lot more data than you used to. This is why it is so important to have a platform that has the flexibility to manage this wide variety of information and helps you become a data-driven organization. Let me share an example from a few years ago when I was working on Amazon Kindle. We were looking for ways to improve customer engagement with our mobile applications. One of the ideas the team had was to give away free books to customers when they signed up for the app. Now, this is a scary idea. Our Kindle apps are already free, so the only time we make money is when people actually buy books from the store. But because we are a data-driven company that values experimentation, we decided to try it out and see what the data told us. Happily, what we found ended up confirming our hypothesis. Those customers who were offered free books became our most engaged Kindle readers, while the cohort that was presented with only samples were less likely to engage with Kindle over time. And because we made this data available across Amazon, teams like Amazon Prime were able to use it when building a much larger offering with free books, now being available to everyone with a Prime subscription. This is why data-driven organizations consider data to be a cross-organizational asset. There is so much business value that can be unlocked by setting up processes to collect and share data rather than keeping it in silos or treating it as the property of individual departments. For example, your customer service database can be combined with your order database to better understand operational issues. But for this data to have value, it has to be democratized, meaning that it's properly classified and securely made available to anyone who needs to use it. Lastly, to be a data-driven organization, you need to put your data to work through analytics and machine learning. Analysis through modern data tools is the best way to make decisions, create efficiencies, and drive new innovations for your customers. This is why Amazon, along with many of our most successful customers, are embracing a data-driven culture as a competitive advantage. Now, I think there are 3 key phases that you should look at when making the journey to becoming more data-driven. Some of you may already be well down the path, while others may not even know where to start. But there's value to be captured at each phase. The first step is to migrate off of on-premises databases and storage solutions and onto a modern cloud data infrastructure. Once you've migrated,
The second phase is liberating the data by breaking down data silos and make data more accessible to anyone who needs it. And the third is to harness the power of that data using AI and machine learning. Let's start with how you can modernize your data infrastructure and migrate to more flexible, purpose-built data stores. For those of you running legacy data infrastructure on-prem or self-managed in the cloud, you know the management of this infrastructure is tedious, time-consuming, and expensive. This legacy data structure requires a lot of undifferentiated heavy lifting. You worry about hardware and software installation and configuration, performance and availability, scalability issues such as capacity planning and cluster scaling, and security and compliance issues. And many of the on-prem databases live with old guard commercial-grade database providers like Oracle and Microsoft with SQL Server. And these are expensive, proprietary, have large, high amounts of lock-in and punitive licensing terms. Because of this, many builders are trying to migrate as fast as they can to open source databases. However, getting the same performance on open source databases as you can get on commercial grade databases can be difficult. The most straightforward and simple solution for many customers who are struggling to maintain their own relational databases at scale is a move to a managed database service like Amazon RDS or Amazon Aurora. Amazon Aurora is a MySQL and PostgreSQL compatible relational database built for the cloud that combines the performance and availability of high-end commercial databases with the simplicity and cost-effectiveness of open source databases. Aurora is up to 5 times faster than standard MySQL databases and 3 times the throughput of standard PostgreSQL, with the security, availability, and reliability of commercial-grade databases at 1/10 the cost. So Aurora is hugely popular. But in a world where you're now dealing with petabytes and sometimes exabytes of data, a relational database doesn't always make sense. Relational databases have been around for so long that most developers are comfortable with them. But using relational databases for tasks they're not well suited for can be expensive, add unnecessary overhead, and underperform for some use cases. And that's what we've been working on in these last several years. We've built 7 of these purpose-built databases, more than what you'll find anywhere else by a fair amount. And you need a cloud provider that gives you the flexibility to choose the right database for the right job. So I'll give you some examples. If you're a company like Lyft, and you have millions of geolocations and driver combinations, you don't want a relational database. You want a high throughput, low latency, key value store like DynamoDB with libraries specifically built for geospatial data. Or if you're a company like Siemens Energy, and you're connecting all these different graphs of information for fleets of gas turbines across the globe that have relationships attached to them, you want a graph database like Neptune. But having the flexibility of these modern databases available isn't enough. You need to be able to migrate quickly and easily. Moving to a low-cost or more capable database doesn't have to be a difficult process. At AWS, we offer a few options for customers trying to migrate. For many migrations, the self-service path using the database migration service and schema conversion tool offers the tools necessary to execute a migration. For assistance in the migration process, there are also several migration partners that offer expertise as well. And there's the Database Freedom Program,
which is the best option for customers looking to move away from the punitive licensing costs of commercial database vendors and avoiding the vendor lock-in. Database Freedom is a unique program designed to assist customers migrating to AWS database and analytics services by providing technical advice, migration support, and financial assistance. Once you've migrated to modern data infrastructure, you can begin liberating your data. Across the board, I see organizations looking to use their data to make better decisions quickly as changes occur. And to achieve this agility, you need to integrate vast amounts of data that were previously siloed in order to get a complete view of their customers and business operations. To liberate your data and gain faster insights across a diverse set of information, many companies like BMW Group and Experian are migrating all their data from various silos into a single location, often called a data lake. Centralizing all your data is key to unlocking its value using advanced capabilities like analytics and machine learning. With the data lake, you can provide controlled data access to the data scientists, developers, and business analysts in your organization. They can then access the data lake using their choice of analytic and machine learning tools and immediately start creating value for your business. So how do you build a data lake? It all starts with Amazon S3. Amazon S3 is the best place to build a data lake because it has unmatched flexibility, durability, availability, and scalability. It is built to store and retrieve any amount of data with unmatched availability and built from the ground up to deliver 11 nines of durability. However, S3 is just one piece of a modern data lake architecture. Our customers are using purpose-built analytics services on top of their data lake in S3 to solve various big data use cases. If you want to do ad hoc query on data directly in your S3 data lake using standard SQL, you can use Athena. If you want to process vast amounts of unstructured data across dynamically scalable clusters using popular distributed frameworks like Spark, Hadoop, and Presto, you can use EMR. EMR also runs directly against the data stored in your S3 data lake, so you don't need to move or transform your data. And if you want to quickly search and analyze large amounts of log data to monitor the health of your production systems and troubleshoot problems, you can use Elasticsearch Service. If you want to do real-time processing of streaming data, you can use Kinesis. And if you have structured data where you want super fast querying results, you want something like a data warehouse. And we have Redshift, which was the first data warehouse built for the cloud and really disrupted the economics of data warehousing. Redshift is the only cloud data warehouse that lets you run queries at exabyte scale against your data lake and at petabyte scale in your cluster. Redshift also enables querying of operational data stores, such as Amazon Aurora. Redshift provides fast performance at any scale, delivering up to 3 times better price performance than other cloud data warehouses. Now, we recently launched several features for Redshift, including Aqua, a new hardware-accelerated cache that uses purpose-built processors to deliver up to 10 times better performance than any other data warehouse solution. I'd like to introduce Songbong Hong, CDTO for Amora Pacific, to share how AWS is helping them become a more agile, data-centric company. 안녕하세요. 저는 아모레퍼시픽에서 디지털 혁신 업무를 담당하는 홍성봉이라고 합니다. 아모레퍼시픽은 75년의 역사를 가진 한국을 대표하는 글로벌 뷰티 기업입니다. 인종과 국경을 넘어서 뷰티, 생활, 헬스케어 제품군을 아우르는 40개 이상의 브랜드를 통하여
아름다움과 건강의 가치를 전달하고 있습니다. 아모레퍼시픽은 디지털 트랜스포메이션을 통한 비즈니스 혁신을 위하여 CDO 조직을 2018년에 신설하였고 이커머스와 디지털 마케팅 분야를 시작으로 디지털 혁신을 추진하고 있습니다. 아모레퍼시픽의 디지털 혁신의 방향은 디지털 역량을 최대한 활용하여 비즈니스의 경쟁 우위를 확보하는 것입니다. 이커머스에서의 매출 수익 성장과 디지털 마케팅에서의 성과 효율의 근본은 데이터의 경쟁력에 있다는 전략이 그 핵심에 있다고 할 수 있습니다. 현재 리테일 시장은 매우 빠르게 다양화되고 있습니다. 첫 번째 큰 변화는 온라인, 오프라인에 걸친 유통 채널의 다양화입니다. 고객들은 장소에 구애받지 않고 싸고 편리한 구매 채널을 찾아 이동하고 있고 뿐만 아니라 가상 공간에서의 체험, 온라인 안에서의 고객 간의 바이럴의 중요성이 더욱 대두되고 있습니다. 두 번째 큰 변화는 고객층의 변화입니다. MZ세대로 대변되는 새로운 고객군들의 문화적 변화와 행동 패턴의 변화는 기존의 세일즈와 마케팅의 문법을 따르고 있지 않습니다. 하지만 신인류인 MZ세대가 주는 비즈니스 영향력은 결코 적지 않습니다. 이제 시장과 고객의 변화를 읽기 위해 아모레퍼시픽이 구축해온 데이터 플랫폼에 대한 이야기를 해보겠습니다. 우선 저희는 데이터를 둘러싼 몇 가지 문제를 해결해야만 했습니다. 첫 번째 문제는 데이터 어웨어니스의 문제인데요. 질문에서 시작해보죠. 어떤 데이터가 어디서 어떤 형태로 생성되고 저장되고 있을까요? 필요한 데이터를 추출하려면 어떻게 해야 할까요? 여기에 자신 있게 답을 할 수 있는 역량이 바로 데이터 어웨어니스입니다. 두 번째 문제는 효율적인 빅데이터 시스템의 확보였습니다. 온라인과 모바일 데이터는 형태도 복잡하고 용량도 가파르게 증가하여 기존 OLAP 설계를 넘어서는 근본적인 시스템 변화가 필요했습니다. 세 번째 문제는 데이터 접근성의 문제였습니다. 역시 질문으로 시작해보죠. 마케팅이나 CRM 캠페인을 진행하면서 실시간으로 성과 지표를 볼 수 있을까요? SQL이나 파이썬을 모르는 일반 직원들도 데이터를 쉽게 내려받을 수 있을까요? 데이터 접근성이란 기업이 데이터를 누구나 쉽게 활용할 수 있는 도구들을 갖추었는가의 문제입니다. 2018년도에 자사에도 클라우드 도입이 본격화되면서 이러한 문제들이 풀릴까에 대한 기대가 있었습니다. 하지만 클라우드는 굉장히 좋은 대안이 될 가능성이 있었지만 단순히 기존 워크로드를 이전하는 수준으로는 아무것도 이룰 수 없다는 것을 바로 경험하였습니다. 데이터 플랫폼이 구축과 관련한 저희의 지향점은 영업 마케팅 담당자들이 직접 원하는 데이터에 접근하여 실시간으로 데이터를 조회 추출할 수 있는 환경을 구축하는 것으로 잡았습니다. 오늘은 그 중에서 최근 중요성이 부각되고 있는 고객 데이터를 위주로 말씀드리겠습니다. 커머스, 마케팅, CRM 담당자의 관점에서 보자면 20대 중후반에 서울에 거주하는 여성 고객들 중에서 최근 6개월간 라네즈 크림 스킨을 2회 이상 구매한 사람은 누구인가? 그리고 그 사람들의 공통점은 무엇인가? 이런 질문에 답할 수 있는 데이터를 빠르게 확보하고 싶을 것입니다. 1,500만 명의 회원들에 대하여 고객 데모그래픽 정보와 세부 행동 데이터들이 일목요연하게 정리되어 있어야 하고 굉장히 많은 검색 조건들이 필요하다는 생각이 드실 겁니다. 이러한 목적으로 만들어진 저희의 빅데이터 플랫폼이 바로 커스터머 데이터 플랫폼이고 이 위에 만들어진 고객 데이터 탐색 서비스가 고객 탐색기입니다. 저희가 구축한 고객 탐색기와 커스터머 데이터 플랫폼을 소개하겠습니다. 고객 탐색기는 CRM이나 마케팅에서 활용되는 고객 세그먼트 도구입니다. 데모 정보와 행동 패턴을 포함하여 500여 개의 추출 조건들을 제공하고 있으며 추출된 세그먼트의 다양한 속성을 보여주는 정보까지 같이 조회할 수 있습니다. 예를 들면 해당 세그먼트에서 가장 많이 구매한 제품이 어떤 건지와 같은 정보 말이죠. 이렇게 추출된 정보는 자사의 CRM 시스템, 마케팅 시스템과 바로 연동되어 프로모션 진행까지 원스톱으로 이어지도록 하였습니다. 커스터머 데이터 플랫폼은 자사의 온오프라인 판매 시스템과 바로 연동되어 데이터를 실시간으로 수집하고 저장되는 데이터 레이크를 가지고 있으며 전통적인 데이터 웨어하우스 모델뿐만 아니라 비정형 데이터 쿼리에 최적화된 MPP 엔진 모델도 적용되어 있습니다. 이러한 시스템 구축에 있어서 S3, 아테나, 레드시프트 등의 AWS 매니지드 서비스들을 적극적으로 활용하여 적은 노드로 더 쉽게, 더 고성능의 시스템을 확보하였을 뿐만 아니라 데이터의 증가에 따른 확장성과 데이터 변화에 따른
유연성이 훨씬 좋아졌습니다. 더하여 적은 수의 전문 인력으로도 데이터 시스템 운영이 가능해졌습니다. 클라우드를 잘 활용하기 위해서는 클라우드에 맞게 시스템을 재설계해야만 했습니다. 워크로드당 운영 비용을 절감할 수 있어야 하고 서비스 대응 리드 타임을 최적화할 수 있어야 하며 시스템의 확장과 변경이 상대적으로 쉬워져야 한다고 생각합니다. 기존의 시스템을 그대로 이전해서는 위의 목표들을 달성할 수 없었습니다. 이를 위하여 저희는 두 가지 시작 방향을 잡았습니다. 첫째로 서버 중심의 설계에서 서버리스 컴포넌트와 매니지드 서비스를 적극 활용하여 아키텍처를 변경하였습니다. 두 번째로 클라우드에 알맞는 배포 운영 자동화 시스템과 프로세스를 도입하였습니다. 클라우드를 도입하는 것만큼이나 클라우드 네이티브로 이전하는 것이 중요합니다. 이 부분에서 AWS의 엔터프라이즈 협업 프로그램인 테크니컬 어드바이저리 프로그램이 큰 힘이 되었습니다. TAP는 AWS의 아키텍트, 프로토타이핑, AI, ML, 개발, 운영, 보안, 사업기획 전문가들로 구성된 전담팀과 아모레퍼시픽의 관련 조직이 한 팀으로 오브젝티브와 키 리절트를 선정하고 함께 프로그레스를 만들어가는 프로그램입니다. 이를 통해 쉽지 않았던 클라우드 네이티브 기술을 저희 아모레퍼시픽이 훌륭하게 내재화할 수 있었습니다. 단순히 기술 지원이 아닌 차원이 다른 경험이었다고 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 아마존의 메커니즘과 기술 지원은 앞으로도 혁신을 추구하기 위한 마인드셋 및 조직 문화 구축에 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다. 그래서 우리 비즈니스는 얼마나 좋아졌을까요? 1년 반 만에 커스터머 데이터 플랫폼과 고객 탐색기들을 직접 구현함으로써 기존 데이터 플랫폼을 운영하던 것 대비 데이터 접근성과 확장성을 확보하면서도 34%의 비용 절감 효과를 거두었습니다. 기존에는 전담부서 요청을 통하여 최소 2-3일 걸려서 받았던 데이터 리포트를 고객 탐색기와 같은 셀프 서비스 도구를 이용하여 1-2분 만에 만들 수 있게 되었습니다. 이러한 데이터 접근성과 활용성의 혁신은 데이터를 적극적으로 활용하여 비즈니스 경쟁 우위를 만들겠다는 자사의 디지털 트랜스포메이션의 핵심 전략을 실천한 것이라고 할 수 있겠습니다. 이 외에도 국가별, 영업 채널별, 브랜드별, 서비스별 매출 실적과 손익을 보여주는 실적 대시보드와 조직별 니즈에 맞는 커스텀 데이터 리포트를 직접 제작할 수 있는 서비스까지 직접 구현 및 런칭하였습니다. 클라우드 네이티브로의 전환은 또한 비즈니스에 어떤 변화를 가져왔을까요? 대표적인 AI 서비스인 추천 시스템에서는 실시간 데이터를 손쉽게 적용하여 몇 분 이전의 개인 행동 데이터를 활용한 초개인화 추천을 구현할 수 있었습니다. 상품 리뷰를 분석하여 상품에 대한 고객들의 반응을 정량화하는 AI 서비스인 리뷰 분석 서비스의 경우에는 기존의 자연어 처리 모델을 재설계하여 주 1회밖에 수행하지 못하던 작업을 실시간 자동화 서비스로 재탄생시킬 수 있었습니다. 클라우드 네이티브를 통한 내부 아키텍처와 운영 모델의 변화는 직접적인 변화로 느껴지지 않을 수 있습니다. 존경하는 소프트웨어 아키텍트인 마틴 파울러의 말을 인용하자면 좋은 시스템 아키텍처는 눈에 보이지 않는 인터널 퀄리티를 향상시킨다고 했습니다. 그가 언급한 인터널 퀄리티란 바로 확장성, 유연성, 운영성을 의미하며 이는 결국 실질적으로 비즈니스 개선에 영향을 주게 됩니다. 우리가 클라우드 네이티브를 지향하는 목적은 마틴 파울러의 말에 잘 녹아있는 것 같습니다. 오늘은 커머스와 마케팅에서의 혁신을 만들어 온 사례를 고객 데이터 중심으로 말씀드렸습니다. 이제는 본격적으로 AI 기술이 포함된 개인화 서비스, 피부 진단, 피부톤 측정 등을 기반으로 하는 뷰티 서비스 등의 고객 혁신 서비스들을 런칭해 나갈 계획입니다. 이를 위해 아모레퍼시픽은 현업부서와 디지털을 연결하는 일을 맹렬하게 가속화해 나갈 것입니다. 이 과정에서 AWS와 신뢰할 수 있는 협업을 더욱 강화할 것이며 2021년에는 비즈니스 전략부터 혁신 서비스 구현까지를 아우르는 활동을 함께 펼쳐나가겠습니다. 긴 시간 경청해 주셔서 감사합니다. Once you have migrated your data to a modern infrastructure and you have broken down data silos, you've set yourself up for our third step in the path to becoming data-driven, innovating with machine learning. You can apply machine learning to help solve your most pressing business challenges and create new opportunities. This is really where the magic happens. In fact, we have many customers who start by asking for ML or AI. We end up needing to work backwards, first forming a data strategy.
we see a world where ML is built into every function of your business. Now, I feel confident in saying machine learning is the most impactful technology of our lifetime, and organizations cannot survive without it. Machine learning should be adding intelligence to every part of your organization. More than 100,000 customers use AWS for machine learning today, from creating a more personalized customer experience to developing personalized pharmaceuticals. These tools are no longer a niche investment. Our customers are applying machine learning to the core of their business. Let's take a look at some examples. Domino's Pizza uses machine learning for predictive ordering to help meet its goal of delivering hot, fresh pizzas in 10 minutes or less following an order. Roche, the second largest pharmaceutical company in the world, uses Amazon SageMaker to accelerate the delivery of treatments and tailor medical experiences. The NFL uses machine learning as part of its player health and safety initiative. With the right data foundation in place, our customers are innovating in their space and creating competitive advantage by doing this. Our customers choose to run their machine learning workloads on AWS because of our flexibility, depth, and breadth of services, and rapid pace of innovation. Let's take a look. At AWS, we think of machine learning like a stack, where each layer builds on the one below it. As you go up the stack, we work to decrease complexity and make machine learning easier to use and integrate with your applications. At the bottom layer of the ML stack, we provide capabilities for expert machine learning practitioners, including optimized versions of the most popular deep learning frameworks, including PyTorch, MXNet, and TensorFlow. And AWS provides the broadest and deepest portfolio of ML infrastructure services, with the choice of processors and accelerators to meet your unique performance and budget needs, as Peter mentioned earlier. At the middle layer, we have Amazon SageMaker, which allows developers and data scientists to build, train, and deploy machine learning models at scale. SageMaker includes a broad set of capabilities, many of which are both novel and unique to AWS. And these services are available through an integrated development environment for machine learning, which we call SageMaker Studio. By standardizing on SageMaker, you can remove the complexity from each step of the machine learning workflow so that it's faster, more cost-effective, and easier to do. We have customers from virtually every industry using SageMaker, including financial services, healthcare, media, sports, retail, automotive, and manufacturing. Customers are seeing significant results from standardizing their ML workloads on SageMaker. For instance, Lyft's autonomous vehicle division, Level 5, reduced model training time from days to hours. Vanguard deploys workloads up to 20 times faster. And ADP reduced time to deploy machine learning models from 2 weeks to just 1 day. As you can see, we built new tools across the entirety of the machine learning workflow to help develop and manage ML models at scale. And at the top layer are our AI services, which are helping customers adopt ML without having to build their own ML models from scratch. With the right data in place, using our AI services, you can be up and running with AI-driven solutions in minutes, with no ML experience required. We've applied Amazon's
more than 20 years of experience in machine learning to deliver services such as Amazon Personalize for personalized recommendations and Amazon Forecast to automatically create custom demand forecasts. We're using machine learning to solve real business challenges for our customers. Amazon Kendra is one example. It's an end-to-end intelligent search solution which can connect to multiple data sources and uses ML to create an accurate index which can be searched with natural language queries. Again, no ML experience required. Customers can build and customize their index and search interface without writing a line of code. Amazon Code Guru allows developers to use machine learning to provide automatic code review, providing guidance and recommendations on how to fix some truly hard-to-find bugs. And we just launched DevOps Guru to easily improve an application's operational performance and availability. And at reInvent 2020, we launched the preview of Amazon Lookout for Metrics, which uses machine learning to detect anomalies in virtually any time series data. With Kendra, we built a service that helps you search through unstructured data. But sometimes you have structured business data you need to search through. And that's why we built Amazon QuickSight Q. With QuickSight Q, you simply type words in the Q search bar using natural language. And Q uses sophisticated deep learning, natural language processing, schema understanding, and semantic parsing to simplify your search. Another example is Amazon Connect, our contact center in the cloud. Contact center agents are on the front line of your customer service. But as you've probably noticed, today's legacy contact center solutions have a bunch of problems that get in the way of delivering excellent customer experiences. Amazon Connect is based on the same technology used by Amazon for 10 years. You can set up, configure your contact center in minutes, and it's easy to configure. There's no infrastructure to deploy or manage, and it scales up and down based on your usage. You can save up to 80% over traditional contact center solutions. Connect is the first contact center built from the ground up with the cloud and machine learning, where we provide automatic voice transcription, sentiment analysis, and analytics using ML. As you can see, we've completely reimagined call centers. And many of these horizontal application spaces are ripe for change. By having a flexible platform with the broadest and deepest set of tools, you can quickly take advantage of these opportunities. How about vertical business segments? Ask yourself, which of these have the potential for huge transformation? And the answer is all of them. Let's look at a few examples. One area where we're seeing a lot of reinvention happening is in industrial manufacturing, where they're using data in the cloud and in nodes at the edge to rethink how their design processes on the production line from supply chain to finished product. We've launched 5 new capabilities designed to help customers in industrial manufacturing to improve their process from start to finish. Another industry with a lot of valuable data that is working to reinvent itself is healthcare. Healthcare data is often spread out across various systems, such as electronic medical records, lab systems, and exists in dozens of incompatible formats, making it hard to gain insights. To help with this, we launched Amazon Health Lake, which transforms data automatically, extracting meaningful medical information from raw, disparate data. Health Lake organizes data in chronological order so that you can look at trends like disease progression over time.
giving healthcare organizations new tools to improve care and intervene earlier. While machine learning is getting considerably easier through our services, it can still be a complex process. So we also offer several ways to help you get started. To help you identify a use case and bring it to proof of concept, we have the Amazon ML Solutions Lab. It combines hands-on educational workshops with brainstorming sessions to help you work backwards from business challenges, and then we take you step by step through the process of developing machine learning-based solutions to those challenges. Where customers want greater involvement, we have a large professional services organization and a deep bench of ML competency partners who work closely with you to deliver total solutions. Joining us from KB국민카드 is Hye-John Lee, Chief Digital Officer, to share how AWS's highly available architecture provided them with the flexibility and security they need to confidently run millions of financial transactions. KB국민카드에서 플랫폼 사업 그룹을 담당하고 있는 이혜정입니다. 오늘 이 자리에서 KB국민카드의 클라우드 여정에 대해 소개할 수 있게 되어 정말 기쁘게 생각을 합니다. KB국민카드는 2021년 2천만 명 이상의 개인 고객을 대상으로 연간 36억 건 이상 결제를 지원을 하고 있습니다. 또한 2020년 신용카드 브랜드 선호도 조사에서 1위를 차지한 명실공히 고객으로부터 가장 사랑받는 금융사로 성장해 왔습니다. 사실 우리나라 금융 소비자들의 카드 사랑은 정말 놀랍습니다. 2020년 발표된 한국은행의 지급결제 현황 보고서에 따르면 국가별 1인당 카드 사용 횟수는 전 세계 1위를 차지하고 있습니다. 또한 하루에 발생하는 신용카드 거래 건수는 4천만 건을 돌파하고 있습니다. 디지털 금융 환경의 변화에 따라 금융기관의 고민도 많습니다. 기술 환경의 변화, 규제의 변화, 이에 따른 고객 기대 수준의 변화에 따라서 경쟁 관계가 변화하고 있습니다. 기술의 변화와 관련돼서 AI라든지 블록체인, 클라우드, 빅데이터 등이 금융 환경을 변화시키고 있고 규제 환경과 관련돼서도 마이데이터, 마이페이먼트, 오픈뱅킹, 나아가서 종합 지급 결제업이 예정되어 있습니다. 또한 경쟁 관계의 변화도 예정되어 있습니다. 기존 금융업권별 서비스 영역이 파괴되고 플랫폼 중심으로 급격하게 금융산업의 구조 개편은 불가피하게 될 것입니다. 이에 따라서 금융기관의 재판 분리 현상은 더욱 가속화될 것으로 보고 있습니다. 저희 KB국민카드도 이러한 금융 환경의 변화에 따라서 미래 경쟁력 확보를 위해서 가장 많은 고민을 하였고 이를 통하여 저희들은 클라우드 전략을 수립을 하게 됩니다. 사실 2019년도 12월에 AWS 리인벤트 행사 참가를 통해서 클라우드가 세상을 변하고 있는 것을 실감을 하였고 이 기반을 통해서 KB국민카드는 퍼블릭 클라우드 전략을 수립을 하게 되었습니다. 퍼블릭 클라우드로 방향을 결정한 이후에 저희는 빠르게 클라우드 구축을 하는 프로젝트를 진행을 하게 됩니다. 사실 전통금융기관에서 퍼블릭 클라우드 도입을 결정하는 것은 쉬운 결정이 아닙니다. 기존 레거시 시스템은 2천만 명이 넘는 고객이 저희 카드를 사용하고 있고 연간 신용카드 및 체크카드 결제 건수가 36억 건이 넘습니다. 퍼블릭 클라우드 시스템을 도입을 할 때 기존 레거시 시스템과 연결을 어떻게 할 것인가가 가장 어려운 프로젝트 과제였습니다. 또한 엄격한 규제를 준수해야 하는 금융사의 보안 및 개인신용정보 관련 이슈들도 어려운 과제였습니다. 가장 우선적으로 보안 및 개인신용정보 관련하여 CSP, MSP, 정부 감독기관과 수많은 협의를 거쳐 보안 가이드라인을 만들었습니다. 국내의 금융권이 클라우드를 이용하기 위해 준수해야 할 전자금융 감독 규정 및 관련된 클라우드 이용 가이드라인 등의 규제 준수를 위한 기반 작업들을 진행하게 되었습니다. 이 내용은 2020년 AWS 클라우드 위크를 통해 더 자세하게 공유되었습니다. 이렇게 보안 기반을 마련한 이후에 저희는 가장 먼저 마이데이터 플랫폼으로 리브메이트 업무를 퍼블릭 클라우드로 옮기기 시작했습니다. KB국민카드의 데이터 센터와 하이브리드 구성을 위해 AWS 다이렉트 커넥트를 통해 안정적인 연결을 하였고 또한 이 과정에서 AWS 기반 빠르고 유연한 서비스 제공 그리고 데이터 레이크 기반으로 머신러닝 등의
다양한 분석 방법론 적용을 통해 금융 소비자들에게 최적의 종합 금융 서비스 제공을 위한 초석을 마련하였습니다. 이후 빠르게 추가적인 금융 서비스들을 AWS상에 구현하기로 결정하면서 KB페이, 코드 발급 시스템, 안심 클릭 시스템 등을 순차적으로 퍼블릭 클라우드에 구축하게 됩니다. 특히 KB페이 시스템은 기존 페이먼트의 한계를 넘어서 완전한 오픈 페이먼트 시스템으로 설계된 시스템입니다. 결제 수단, 결제 범위는 국내외 모든 카드, 은행 계좌, 선불카드, 상품권, 지역화폐, 나아가서 암호화폐 등의 결제를 지원할 수 있는 방식으로 설계되었고, 이를 기술적으로 뒷받침하는 토큰 서비스 플랫폼을 클라우드에 구축하게 됩니다. 이 과정에서 KB 내의 다양한 부서들과의 협업, AWS 그리고 MSP 파트너사와의 도움으로 국내 금융사 처음으로 중요 시스템, 개인 신용정보 및 고유 식별정보 등을 포함한 중요 업무들을 AWS 클라우드상에 제공할 수 있게 되었습니다. 이 과정에서 있었던 감독 당국으로부터의 다양한 규제 대응에 대한 요건도 완벽히 준수할 수 있었던 점이 가장 큰 경험이라고 생각합니다. 퍼블릭 클라우드 도입에 따른 성과를 보면 리브메이트는 운영 시스템 성능이 3.6배 이상 향상되었고, KB페이는 앱 로딩 속도를 2초 이내로 단축하고 운영 시스템 성능도 8배 이상 향상된 것으로 나타나고 있습니다. 그리고 코드 발급 시스템 및 안심 클릭 시스템도 243651 안정적으로 운영이 되고 있습니다. 이 모든 것이 결국은 혁신 역량 강화로 이어졌습니다. 또한 안정성과 가용성 역시 강화되었습니다. 저희들의 클라우드에 대한 생각은 명확합니다. 신규 업무는 가장 우선적으로 클라우드 시스템의 구축을 하는 것으로 추진하고 있고, 기존 업무는 고객들의 이용 비중이 가장 높은 업무를 우선적으로 클라우드 시스템으로 이관하는 원칙으로 추진하고 있습니다. KB카드는 다양한 중요 업무를 빠르고 효과적으로 구현하기 위하여 보안 및 규제 준수를 위한 기반을 별도의 공용 플랫폼으로 구현하였습니다. 2021년에는 저희 KB국민카드 모바일 앱과 홈페이지 등을 모든 디지털 채널을 AWS로 마이그레이션하고 오픈 API 플랫폼 및 AI 및 머신러닝 허브 구축을 눈앞에 두고 있습니다. 디지털 채널을 통하여 모든 업무를 고객에게 빠르고 안전하게 서비스할 수 있도록 퍼블릭 클라우드에 구현할 계획입니다. 그리고 이 모든 과정이 클라우드에 관련된 모든 권한과 책임을 가진 클라우드 전담팀이 드라이브하고 있습니다. 디지털 기술과 관련하여 가장 우선적으로 클라우드를 이야기를 합니다. 업무를 추진했던 경영진의 입장에서 클라우드에 대한 두 가지 어려운 점을 말씀을 드리면 Why 클라우드와 How 클라우드입니다. 먼저 퍼블릭 클라우드를 도입을 하고자 했을 때 내부에서 많은 챌린지를 받게 됩니다. 지금은 클라우드에 대한 인식이 많이 바뀌면서 퍼블릭 클라우드에 대한 인식도 많이 변하고 있는 것 같습니다. 가장 어려운 부분은 그러면 기존의 레거시 시스템 중에서 어느 부분을 클라우드로 옮길 것인가입니다. 모든 전통 금융기관들이 다 같이 고민하고 있는 과제일 것이라고 생각을 합니다. KB국민카드는 국내에서 클라우드 분야에서 가장 앞서가고 있는 것으로 평가되고 있습니다. 앞으로 넘버원 종합금융 플랫폼으로 키우고 외부와 하이퍼 커넥티비티를 확보하고 또한 AI 및 머신러닝 기반의 초개인화 역량을 강화할 것입니다. 이 자리를 빌어 AWS에 감사를 드리며 더불어 이 모든 것을 가능하게 만든 저희 KB카드 플랫폼 개발부에 특별히 감사의 말씀을 드립니다. 마지막으로 저희는 빠르고 안전한 시스템 구축을 위하여 앞으로도 끊임없이 노력할 것입니다. 앞으로도 많은 관심과 응원을 부탁드리고 저희 발표를 들어주신 모든 분들에게 감사의 말씀을 드리며 발표를 마치겠습니다. 감사합니다. So to recap, you have a significant opportunity to become a data-driven organization. We've shown today how critical it is that you migrate to a modern data infrastructure with flexible, purpose-built data stores. And that liberating your data with Data Lake will enable you to make the most of your information. And lastly, unlocking the power of your data using AI and machine learning. However, some customers are still sorting out how they can bring the flexibility of the AWS cloud to their business. Peter, can you come back on stage and share some of your thoughts on hybrid?
Thank you, Dorothy. That's a lot of flexibility. We've talked about a lot of flexibility today, and having the flexibility to choose the right service across compute and data is so important to running your workloads in the cloud. But equally important is having the flexibility of where to run your workloads. Some people talk about this as hybrid cloud. We think of this as enabling customers to have the flexibility to run their workloads wherever they need. For example, we make it easy to run the software you use on your on-premise infrastructure in the cloud. If you're using virtualization in your data center, it's likely you're running on VMware. And by integrating VMware with our i3 bare metal EC2 instances powered by Nitro, we were able to enable customers to run the full VMware software-defined data center stack, including the ESXi hypervisor, directly on AWS managed infrastructure. This is actually another great example of how Nitro has enabled us to innovate fast and deliver flexible solutions that simply weren't possible before. With VMware Cloud on AWS, you can extend your on-premises infrastructure into the cloud while using the same skills, processes, and governance you do to manage your on-premise infrastructure. But flexibility works the other way as well. Some of our customers want to take advantage of AWS services, but still use their on-premises computing capacity. For example, what if you've containerized your applications and want to run ECS or EKS containers on the servers you already have in your data center? That's why we developed Amazon ECS Anywhere and Amazon EKS Anywhere. ECS and EKS Anywhere let you run the containers in the cloud and on your on-premises infrastructure with the same APIs and cluster management features. But flexibility is more than just extending your applications from on-premises into the cloud and vice versa. It's about running your application anywhere in the world. Here's a map of the AWS global infrastructure. Each of these little dots is actually a big AWS region. There are currently 25 AWS regions, as well as another 5 that we have announced coming in the near future. And each of these regions is made up of multiple independent availability zones. In total, we have 80 availability zones across our AWS global infrastructure. This global infrastructure gives you the flexibility to run your applications all over the world. But as we have talked to customers, we have found that customers will benefit from even more flexibility. So, of course, we looked into ways to help. Let's look at some of the ways that we can help you run your workloads in even more places. AWS local zones are a new type of AWS infrastructure that places compute, storage, databases, and other AWS services close to population centers. With local zones, you can run your latency-sensitive applications close to your end users. Local zones provide single-digit millisecond latency for use cases such as media and entertainment, content creation, real-time gaming, and machine learning workloads that need low latency. We launched our first local zone in Los Angeles in 2019, and we've recently added local zones in Boston, Houston, and Miami. We'll be launching 12 additional local zones this year. With local zones, we've given customers another way to run workloads closer to their customers, but still use the same familiar AWS services, APIs, and tools. But what if you need AWS infrastructure somewhere that we don't yet have a region or a local zone, or even closer to your existing infrastructure? That's why we built AWS Outpost, which effectively give you the flexibility to run AWS infrastructure and services anywhere that you can install a rack. Outposts are racks of AWS servers with AWS compute, storage, database, analytics services running on them. With an Outpost, we took all of the know-how of 15 years of operating infrastructure at scale, along with our innovative Nitro platform, and brought them all to your data center. We deliver it, we install it, we do all the maintenance, including firmware patching, operational and security upgrades. With AWS Outposts, you get the same APIs, the same control plane, the same tools, and the same hardware that you get in the public cloud. And while Outpost gives you the flexibility to run almost anywhere, what if you want to use Outpost
in a smaller space, like a branch office, where you only need maybe 1 or 2 servers. At reInvent, we announced smaller AWS outposts in a 1U and a 2U form factor. And for those of you that don't speak U, a 1U server is basically the size of a pizza box. So these are small rack-mountable servers that will provide local compute and networking services to edge locations that have limited space or smaller capacity requirements. You can think of things like retail stores, branch offices, healthcare providers, factory floors. But we aren't done yet. People are very excited about 5G. 5G can enable you to build low-latency applications without managing any local infrastructure. But any application that wants to do anything interesting is going to need compute and storage. And typically, that's on AWS. For mobile applications to leverage that infrastructure, they have to go from the device to the mobile network, to the local aggregation site, to the regional aggregation site, to the internet, to AWS, and back. And that's not low latency. That's dozens to hundreds of milliseconds. Not nearly fast enough to run the sorts of applications that people are envisioning with 5Gs. Things like connected vehicles, smart factories, gaming, immersive AR, VR experiences. So customers wanted us to help them find a way to change that. And that's why we launched AWS Wavelength, which extends AWS to the 5G edge carriers so that you only have to go from the device to the metro 5G aggregation site to access local AWS infrastructure. That means you get the same developer experience, tooling, and AWS services at the 5G edge to build your low latency applications and services. Wavelength is available in 10 cities across the US with Verizon. It's also available in Tokyo and Osaka, Japan with KDDI, and in South Korea with SK Telecom. Wavelength is great for apps with amazing connectivity. But what if you need to operate in locations with limited or no connectivity? Increasingly, there are more and more applications that run in vehicles or drones or ships that need something portable, ruggedized, and able to operate with minimal connectivity. This is why we built our Snow family of devices. This family of devices includes Snowball Edge and Snowcone, which are different-sized hardware applications that you can bring to the disconnected edge. These devices help you physically transport exabytes of data into and out of the AWS cloud. And they have built-in compute, so you can do some analytics and processing at the edge. They're ideal for local data collection and processing in remote places, from bases and ships to first responder vehicles to even mobile media teams working on foot. And if at any point you want to detach that appliance and send it back to us, we'll ingest the data so you can do large-scale analytics with the services that Dorothy talked about earlier today. We continue to think that in the fullness of time, the vast majority of computing will end up in the cloud. The cost, agility, and functionality advantages are just too great. But we also understand that location matters. Whether that location is your existing data center with your legacy applications, or wherever you need to be to best serve your customers. AWS is going to continue to focus on giving you the flexibility to run your applications wherever makes the most sense. That's our vision for flexible hybrid solutions. Today we talked about our tenet of flexibility and how this pushed our teams to create a platform that lets builders build the way they want. The result of this is the broadest and deepest set of services and functionality that can help your organization move faster than it otherwise could. During this summit, you'll have the opportunity to attend sessions on many of the services we discussed briefly here today, as well as sessions on topics we did not have a chance to cover. Please take advantage of as many of these as you can. I want to thank you for joining us and hope you enjoy the rest of the summit.